Hiram saksujok sakan tikon reprang India aro US ne relation de salna aroba te namjaro ruangenga ha jeni aselo ansini India rebeng basal sumoirango banganik nikane rangko face kana nangen banganik nikane rangko chagronggen dawan USA India ni khosako 50% tariff tax ko Ragatdapgen ha yasan ongai geja actually hin never mai ko agan gen direct reporter nan agane onenga taude anga yede fast ba fashion gni ba face gtam ba face ko de anga India ni khosako dakatan dakat kujenga unon bisong dala problem mo ka ha nerang ba na ha nasna video clips ko ba mesowat ken di ba unas kang article ko nasna nga yano mesowatenga India's got big problem Trump hints at phase 2 phase 3 of sanctions over Russian oil purchase. Now, Trump sa masijo phase 2 aro phase 3 rang ni ngo mai ko India ni khosako dakat na amenga mai ko biara muksonginga aro India US relation ko baita rangona khangkhang damage ongwatna muksonginga biosa phangchakai gno. But Trump ni enda ke India US relation ko jajrenge jan beatna amenga ni aselo ansini India ni member of Lok Sabha Sasi Tharoor biaba direkan maiba aganata ha America ko ba US ko America don't lose India nerang agana ha una agre biasan ungai ja dao USG banga US ni MP MLA aro dingtang geopolitical think tank dakaparang una agre Finland ni president dakaparang una khengkhengan Donald Trump ko daw na min cheng ha India mong ndage relation ko be ate mong mamang nam gane ongjawa long time ni ko niata ongode US na ba batesa nuksan onggen aro ndere ke dakate refer kana man phul jana gada dakesan damage ongwatna nang jaha India US relation ko nerang bakhansan ong tokenga taw Donald Trump ni agana gada dake phase 2 aro phase 3 ni ngo India ni mai sector rang ko biar target kagen urang ko ba anching na medikin yang na but unas kang down asna nga wa video clips ko mesowatna skenga Tau ia kai ni bo pengrang ianu nga White House aro ianu saksa reporter Donald Trump ko singenga jen a president ong chengonin Russia ni again so de mamung dala step ko ran ra khujenga maina ne singon biara Russia ko sa agana nanga chim Russia ko sa singa chim jokona ndiba Russia ko dondape India ko pangchake sa India ko manchape sa answer ko onata ha mai Russia ni again so step ra khujenga India ni khosa ko 50% anga tariff ragadata ha jeni aselo Russia ba 100 of billions rang nagda da ke noksan onggunok nemang bera agana ha diba yani gamda anga ontisa counter agan chakat nagar ke scan nasna fake ko aganat nagar ke scan yede 100 billions noksan de ong chongmo chawa Russia na maina no ba India ro Russia ni trade kagakani business kagakani ko niya ton 100 billion strang ni kita rakede anching Russia aro India trade kagkujenga andi de noksan bachini aro mai dake 100 billions ni ungen daw na song kunabo you've expressed many times your frustration and disappointment with Putin but there's no action since you took your office don't you worry that how do you know there's no action but don't you worry what action did you take I'm with Polish radio okay how do you know there's no action would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal, would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. Yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about it. Aru yako knaun nasum note karkama karjama eno tramara directly and reporter na agane oninga ha India's got big problem aro daude anga face gini aro face kitam gapa step ko dera an rakujenga sanction ko dera agatan ragadat kujenga down India andak play dalle problem rangko manenga ha nerang agana daw yako knaun ansu satanjan masina grege manenga US sanction Ragatdapgen ma ragatjawa ma nede chanchani ongja ha yan USA sanction de Ragatdapgen basa ko aro mai dake Ragatdapgen ukhosan daw singna na ngai no daw USA oni ndage dakpa step rang ko India ni again so rainga ha ongode yarang ko luko nang sini India government ba gongraken US ni again so step rang ko raude na men na machim
je kai counter kana gada ke anchuni India oba US mung agreement khagpa mungni mungtham agreement rang gnang mo je kon khamkusa bela lumwa nemung munga dawde ya agreement rang ko anchung ba nasong andage dakata ongode chingaba ya agreement rang ko accept kana manjawa nerang aganat na nangachim lumwa agreement je on India agree ka ajaman accept ka ajaman US bisongni fighter jet rang ko bisongni military rang ko easily anchingni India unara banagdar ke mangen bisuni fighter jet ranko access kanagdar ke mangen anchingni military bases rango anchingni fort rango tade nasong chingni India ni against so ndage takaba step rangko rata ode chingaba ya agreement ko suspend kagno nerang aganat na nangachim jeni aselo ontisa ngoba US ba chomodon chanchi chengen chim ndakple dala step kurana skang but senge sa dongeng akon anchini India ode aro mai kudak kuna menga Trump aro mai step rangko baita dalerang sanction ragat na menga ragat china nerang sa dongeng mama phajenga sama masi but yarang ko tisa site to donate tau Donald Trump phase 2 aro phase 3 ko mention kaenga ongode ya phase 2 aro phase 3 ne ngo Donald Trump ra India ni badia sector rangko mai da barang ko target khagen ugo anching niatna nibor perang daw to partner de Trump India ni khosa ko 25% ragadate donenga chim andi ba Russia chini ko oil rabani aselo penalty aro ba 25% tariff tax ko ragadata ha yan 50% tariff tax India ni khosa ko daw onge donenga uni jamano daw mai possibility ongenna nenda ode skango Lindsey Graham bill ni ngo India ni economy ko pura crash onward bo bona sangbo India ko nera chabunga person tariff tax rangko raga dachina skango USH demand kagbarang bagnang chem dori ya bill lo pangcha ke India ni against so ba India ni khosa ko rchasa rchagni rchagatam bar chabre ungjang ode chabunga ko mention ka donga jokona dadu neslo chabunga rangona kheng tax ko tariff tax ko raga datani chance gnangen ongja wadai kapan sector yang ko ba Trump ra target kani chance kanang the out partner de USA India ni yat sector yang ko san target kaem 50% ba una batte tariff tax rang ragate doningan asna aganata textile garments gems jewelry shrimps seafood furniture carpets leather goods chemical sports good footwear rice una agriculture items takabarang kosan daud pata de US era sanction agata te donninga andi ba daw phase 2 aro phase 3 ni ode tramara pharmaceutical semiconductor critical minerals copper smartphone computer takabarang ko ba target kani chance gna jeni aselo India na namen economically mechanical man gen aro ndagesan ongai jawa ndake dakke niyo man jagen chimode USA dingthang mancha India ni asset foreign chi dungbarang ko ba sis kanagdar ke freeze kanagdar ke joton khagno financial sanction dang ba onagdar ke apa chinga taigno unagre India ni dingthang company rang ko ba secondary sanction mamung ragadat na apa chingno the financial sanction mamung ragadat ngode yan achingni Indian bank rangara namenik nikani ko mangen US ni financial facility system da kabarang ko jakhalna manjawa andaga neng nikani ko mangen aro sis wawani ba chance ganang nen gapa on anchini India ba da awnin jega da ba US debt forex reserve board onginga chimda de why US debt rangko ba US treasury exposure rangko khomiat nagdra ke joton kaenga ha gold rangko sona rangko bre mang ongja ngode by any chance je kai Russia mang US ni relation dakple background hamo Ukraine mung dakraka somoyo je ni aselo USA sweep dakbarang kon jakhalna onja ha financially sanction mamung on pret mang je ni aselo US Russia ni je gada ba forex reserve thangka mamurang dongachim wa gammak chip langaya ha taude apsan dagerangan ungani chance kanang US nderege dakatna nang haude taude uni aselo gong raken anchini India daud partner de sona dakbarang ko brenga ha US debchi US mung adita just kangrang sana relation namen namachim
तो अंदिता jarang ni ngon US meng relation derege takken Trump India ro US ne relation ko andage takbar amau na rangi galegen ne sawa ma she chmo tade uni asalor bengrang re bang ba sal somoirango mane in the future anchini India na re banga challenges rang dau wa challenges rang ko mai da ke solve kagen mai da ke face kagen u kode anching somoi sal baksarang san kangai nok remeng da al ni video de yanon bonai jok na songni swing ba sakanti sak prakon blongen mtel jok